testing, where she handles responsibilities including marketing management, client coordination, employee motivation. Respected dignitaries are esteemed chief guests of the next respected faculty members and my of experience and insights with us. Welcome everyone. நானே சம்பாதிச்சு வாங்கணுங்கிறதுக்காக அது வந்து தொழில் தரும் அது தெரியும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன வாழ்க்கைக்கு நிறைய யாராவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்ரூவ் நான் கேட்டு யாருமே என்ன இது பண்ணாரு நானே குழந்தை பண்ணிட்டேன். Dr. P. Geeta Ma'am and my young friends, the change makers of tomorrow, a warm welcome to you all. Today we have gathered for an important program or internal compliance committee awareness. Before we begin, I would like to share few thoughts on freedom and responsibility. First, I would like to tell our young women students one thing. Be confident, know your rights, know your worth, and never be afraid to speak up when something is wrong. We often think that such problems belong to the past, but even today we continue to hear about dowry harassment, sexual harassment, domestic abuse, and other forms of cruelty. Have any of you heard about the Susara case happened in Kerala? Anybody knows that? Susara case, Kerala. For a 27 years old பொண்ணு இறந்திருக்காங்க. இதை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு? Anybody have awareness about that? யாருக்கு தெரியும்? Nobody? கேரளாவில் ஒரு பொண்ணு laws over dowry. According to the investigation and court proceedings, she was isolated from her family, denied adequate food, died of the prolonged starvation. பட்டினி போட்டு கொண்டிருக்காங்க ஒரு பொண்ணை. தன்னோட கணவன் மற்றும் மதுரையிலா அவங்கனாலேயே ஒரு ரூம்ல அடைக்கப்பட்டு பல நாள் சாப்பாடு இல்லாம தண்ணி கொடுக்காம கஷ்டப்படுத்தி அந்த பொண்ணு டவுரிக்காக இறந்திருக்கா. இப்போ 2019 அந்த பொண்ணு இருந்தா இந்த கேஸ் வந்து 2025 இவங்க 2 பேருக்கு இம்ப்ரிசன்மென்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த காலத்துக்கு கூட அந்த பொண்ணு இறக்கும் போது 27 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவளோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 20 to 21 kgs தான் இருக்கா. இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கு, உமன்ஸுக்கு இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இவ்வளோ ரைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தும் இந்த காலத்துலயும் டவுரினால ஒரு பொண்ணு இறந்திருக்கா. So just imagine for a woman, she was just 27 years old, she had a life ahead of her, dreams, hopes and a future. But those were taken away because the people around her failed to treat her with basic dignity and humanity. So the question we need to ask ourselves is not only why did this happen, also what can we do to prevent such things from happening again. This is where the awareness becomes important, knowing our rights, respecting one another, speaking up against harassment, and knowing where to seek help can make a real difference. And this responsibility does not belong only to women, it also belongs to equally to men. A man should understand boundaries, respect consent, reject inappropriate behavior. As a young man and woman, each one of you has a role in creating an environment where everyone's safe, respected and heard. And that is exactly why we have the ICC in our institutions. The ICC is not just a committee that exists on paper. It's support system intended to help ensure a safe,
environment, because change does not begin somewhere else. It begins with us. Now, coming to women, the opportunities we have today, lot of opportunities we have today, but let us remember these opportunities were not always available so easily. Take the example of Dr. Muthulakshmi Reddy. She faced barriers simply because she was a woman. Yet she entered medicine and became the first woman legislator in British India. Today, women can study engineering, medicine, science and technology. They can become researchers, entrepreneurs, officers and leaders. We should value these opportunities. We should use them to build ourselves, not to make them for granted. Okay, இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்க நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பல பேரோட போராட்டம், பல பேர் இதுக்காக மெனக்கெட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிராண்டடாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதில் ஒரு மீனிங்ஃபுல் இருக்கணும். அதோட மீனிங்ஃபுல் நம்மளாக இருக்கும். At the same time, I want everyone to remember freedom comes with responsibility. Whether we are boys or girls, our freedom must come with. So at last, I say a few words in Tamil. உரிமையை அறிந்த பெண் அஞ்ச மாட்டாள், பொறுப்பை அறிந்த ஆண் அத்துமீற மாட்டான், சுதந்திரத்தின் மதிப்பை உணர்ந்த மனிதன் பிறரின் எல்லைகளையும் மதிப்பான். இவை மூன்றும் ஒன்றாக இணைந்தால் பாதுகாப்பான சமுதாயம் நிச்சயம் உருவாகும். Thank you, and once again I welcome you all for this wonderful event. Thank you, ma'am.